ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman,